Dear friends, from Meditation Ashram, वडोदरा चापर से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। जय श्री कृष्ण, जय गणेश। दोस्तों, आज शायद आपको नहीं पता होगा और पता हो तो एक भारतीय होने के नाते बहुत गौरव की बात है कि श्रीमद् भागवत पुराण उसको लिखे हुए मतलब वेदव्यास जी ने लिखा तब से लेकर आज तक भागवत पुराण को 5101 वर्ष पूरे होते। आज कितने 5101 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। इतने आक्रमण हुए भारत के ऊपर, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तगलग वंश, सैयद वंश और मोहम्मद वंश, ये इतने वंशज यहाँ आ गए ख़त्म करने के लिए भारत की संस्कृति को। लेकिन कृष्ण ऐसे ही है, अभी भी हमारे 24 अवतार ऐसे ही अभी प्रसन्न है और हमारे पर कृपा बरसा रहे। ये कितनी खुशी की बात है। तो 5101 वर्ष जब आप आज पूरे हो रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि भागवत एक बार ज़रूर पढ़ना। दिस भागवत इज़ रिटन बाय मी इन शॉर्ट फॉर्म। एक्चुअल रियल भागवत इज़ रिटन बाय कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास, लास्ट व्यास and he narrate for 18,000 shlokas. He narrated all Bhagavad in 18,000 shlokas. But according to demand of time, I compose the Bhagavad, Sri Bhagavad Puran. I compose in 4,000 Chopai, Doha and Shan in very simple language, in Hindi. Just I try to give something beautiful to society. So please, today remember our Sanskriti. Think over our Sanskriti, our culture. Remember 24 incarnation of God, just like Matsya, Kacha, Vamana, Varaha, Rama, Parshurama. In this sequence, one by one, you just remember. If possible, contemplate over this, meditate on the form of this Bhagavad and Satyam Param Dhimahi. If someone asks me what shlok of Srimad Bhagavat you like, then I answer that Satyam Param Dhimahi. With the meditation of truth, Bhagavan Vedavyas started to write, to compose Bhagavat. So, you also meditate on truth and please read even at least one time. Please read original Bhagavat which written by Bhagavan Vedavyas or this Bhagavat written by me. If you know the Sanskrit language, so it is matter of proud. But if you don't Sanskrit,
So you can read at least translation of Srimad Bhagavad Puran. And if you get bored by read all these things, it is like ocean, Mahasagar. So you are not capable to read that book. So at least you can read Srimad Bhagavad Puran, composed by me before 10 years. It is available in my ashram. You can get. But please, once you read, then again I salute Bhagwan Vedavyas. He is one of the incarnation of our 24 incarnation, among our 24 incarnation, and composer of Srimad Bhagavad Puran, 18,000 sloks. And today also, Dine Dine Navam Navam. Whenever I read that, always I get something new from that book. Scripture book is very small word, but it is ocean of truth. Please salute to Vedavyas.